Bonsoir, chers amis. C'est Deaso et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Genshin Impact. Alors il s'agit du 307e, je crois. Donc la dernière fois, on avait découvert Venti qui était arrivé pour le festival Irodori. Bon, il n'était pas passager clandestin, même si on l'a cru pendant un moment. Il s'est passé des choses, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode. On a commencé l'histoire du festival Irodori. Il s'est passé plein de choses. Il y a Albedo qui est arrivé avec Klee. Il y a Venti qui est arrivé dans une caisse avec du vin, Monstadois. Et il s'est fait choper par Kujusara qui a cru que c'était un passager clandestin. Et Venti, il a eu un mauvais réveil. Et on a volé les derniers volumes du roman. du roman de l'autre gars. Salut. De Kshinkyo. Il est là. On a volé son dernier roman. le dernier volume. Le dernier tome de Une légende d'épée. Donc on va aller voir Venti. Il a l'air d'avoir trouvé quelque chose. N'hésitez vraiment pas à aller voir le dernier épisode. C'était marrant. Je suis sûr que ça va être encore très très drôle pour la suite. What is it, Venti? A piece of paper. Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at what's written on it. Splendeur des 5 Kassen, Suiku. Loin des frivolités du monde des machaumières. Pourtant, mon nom attire le vacarme. Je m'en suis allé au Tenshukaku, les œuvres des 5 en ma possession. Quelle surprise quand sur la route, je découvre une page des poèmes d'Aoi et manquante. Devant votre fureur, Shogun, j'implore pardon. Je me creuse la tête jusqu'à ce que mes souvenirs reviennent prestement. Semblerait-il qu'hier soir, je me sois enivré jusqu'à en perdre la raison? Dans mon sommeil, j'ai fait le rêve d'une ombre me longeant. Qu'est-ce donc, votre excellence, si on l'œuvre d'un larron? C'est bien sa faute, si j'affiche devant vous cet air désolant. Let me see. Suiko chapter. Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the 5 Kassen? The story told in this poem roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the shogun get stolen. This story sounds familiar to my ear. Where have I heard it? Seriously? It's literally the same story you just experienced yesterday! Oh, indeed it is. Interesting, isn't it? On dirait qu'elle a un rapport avec le vol des livres. Yes, I concur. The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. But why leave the paper here in such a fashion? And if the one who left it here was a witness, why didn't they attempt to stop the burglary? All right, let's not get ahead of ourselves. Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy from the start of the day, let us find an inn with good drink to keep our thirst at bay. Hey! You just sobered up and you're already thinking about more drinks? And let's not forget that Albedo still has a portrait to complete. We don't have time to be slacking off. No, it's fine. Let's all go for a drink together. It'll be my treat. Wait a minute. What about your portrait? As I mentioned before, I'm the kind of artist who can work quickly once I'm inspired. And now, it seems I've found my source of inspiration. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back with the appropriate recompense. Ooh. In that case, we'll need to order more dishes. Aïe. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kassen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter.
Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony. Huh. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Hey, don't get too full of yourself, Tone-Deaf Bard. You were just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? The next one will be Aoi no Okina of the 5 Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? You might soon discover another story. Another story? I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the 5 Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters. Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. Ah. Ah. En moins de 10 minutes, c'est fini. Ouais. Festival Irodori commencé. Et voilà le lyrisme des astres. Clic. Len, le barde de Mondstadt, discute passionnément de poésie avec Otomo, le poète d'Inazuma. Oh. Ouais, donc voilà. Ok. Étrange histoire de la teinture d'ivresse de suie. Donc ça c'est fait. Ok, ce que les fleurs bleues laissent. Avec Xingqiu, l'auteur d'une légende d'épée est sur le point d'arriver. Devriez-vous lui cacher la perte précédente des livres, hein? Plein d'autres histoires dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose. Une histoire pour toi, c'est festif. Ça m'a une demande pour vous concernant Klee. Ok, il se passe plein de choses. On pourrait faire l'anecdote pour l'Irodori. L'Irodori. Putain, j'arrive plus à parler. Comme ça compléterait ces 2 épisodes. Je pense. Comme ça, on pourra s'attaquer à Xingqiu pour à Xingqiu pour le prochain épisode. Pour les 2 prochains épisodes. Ah. Allez, la poésie Irodori. Parler à Otomo. Ouais. Bon. Je crois que nous allons aller voir pour Klee. Oups. Accepté. Histoire pour toi. Aujourd'hui, Albedo et moi sommes arrivés dans un pays avec plein d'éclairs. Il a dit que ça s'appelait Inazuma. Inazuma, c'est pas facile à écrire comme nom. Ah, on y est déjà. What a coincidence. I was wondering where I might be able to find you, and here you are. Qu'est-ce qui se passe? Well, can't I come and see you when nothing is up? All right.
As much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here mainly for Klee. Before bringing Klee here, I told her many stories about Inazuma. It got her very excited to experience the local culture here. However, I've got other things to do in Inazuma this time besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. She hasn't complained, but I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. Fortunately, I now have you and Paimon. So, Yay! Miss Honorary Knight's here! What you talking about, Miss Honorary Knight? Are we gonna go play? Klee, est-ce que tu veux dire que tu veux aller jouer? Yeah! But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Aw, Klee, you're such a thoughtful kid. Pas comme Paimon. Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Ah. Bon, ça règle le problème, tu es attentionné. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. On va s'occuper de Klee. Yep. Allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Présente-lui quelqu'un d'intéressant. Emmenons-la dans un endroit intéressant. Alors, on va lui présenter quelqu'un d'intéressant, c'est Klee, pas vrai. do you want to go play with Miss Honorary Knight? Yay! You bet I do! As you know, Klee is our Spark Knight. You must keep her safe and sound. By which I mean, try to keep her out of trouble. For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, Klee could very well get in trouble. Compris, pas d'explosion. Glad to hear it. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Albedo. Great. I look forward to it. There are loads of cool things to do in Inazuma. Try the local cuisine, visit a shrine. What do you want to do, Klee? Cuisine? What's that? You know, food and drink. Paimon just meant we could take you to a local restaurant. A restaurant? Yay! Snack time! Got it! Alright, snack time it is! Let's go! Bon, Albedo. Thank you for taking care of Klee. I heard lighting fires is strictly prohibited in both Rito and Inazuma during the Irodori festival. Please keep a close watch on her. Klee's already run off. You'd better catch up with her. Elle est partie! Non! Vite! Et le portrait de Venti qui est bourré. Tournons-nous avec Klee. Ah! Oui, elle est partie très très loin. Honnêtement, en parlant de feu d'artifice, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien parler avec Klee. Qui s'entendrait très très bien quand il s'agit de faire exploser des choses. Bon, pas de la même manière, mais... Voilà quoi. Ah bah tiens, le vendeur de rue. Wow, something smells so good. I think it's coming from this steaming thingy. Miss Honorary Knight, look at this noodly soup. It's so pretty. There's so many nice things inside. It's not noodly soup. It's tonkotsu ramen, actually. Oh, so, what are those yellow and red thingies on that plate? You're kidding, right? Those are tri-flavored skewers. And what about this little yellow cake? That's an egg roll.
They're amazing. Have you really not tried one before? Wow, tonkotsu ramen, tri-flavored skewers, and egg rolls. They all sound delicious. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. Really? But Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. Je vais en cuisiner moi-même. Oh, I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make egg rolls? Egg rolls are a piece of cake for this gal. Why don't you make some for Klee and Iwo? Pas de problème, j'en ferai aussi une part pour toi. Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. Oh. All right, we'll be waiting on those egg rolls. Les 3 portions. Donnez droit boursion d'omelette roulée. Où est-ce qu'elle est l'omelette roulée? Omelette roulée. Tonkotsu ramen. Brochette 3 saveurs. Des mochi. Ah. Non. C'est une omelette, mais nope. C'est pas peut-être quelque part tout en haut. Ah oui, l'omelette roulée, oui, voilà. Hop. 2. Et 3. Parfait. Yukio, il a dit quoi à dire. Allez. J'ai de volaille, sauce barbecue, poisson grillé au sel, kitsune ramen. Cher client, peut-être vous goûter aux spécialités d'Inazuma? Nous boissons du thé genmaicha, du thé d'orge, du thé oolong. Que voulez-vous? En revanche, nous ne vendons pas d'alcool. Pas d'alcool? Étrange, n'est-ce pas? Et pensez-y, lorsque vous buvez trop d'alcool, vos papilles gustatives s'engourdissent et vous ne percevez plus le goût des aliments. C'est pourquoi je ne vends pas de boissons alcoolisées ici, même si les encas d'Inazuma s'y prêtent bien. À mon avis, l'amertume et la douceur du thé font ressortir le goût des brochettes et de la sauce, contrairement aux boissons alcoolisées. Outre les brochettes, les kitsune ramen sont également bons et rassasiants. Ah d'ailleurs, êtes-vous allergique au soja? Allergique au soja? Cet homme, il est dans le futur. Je demande juste pour être sûr, car ça nous est déjà arrivé d'avoir un client allergique. Une fois, un type de la tribu Yoni et une dame aux oreilles de renard ont parié sur qui pourrait manger le plus de kitsune ramen. Mais ce plat contient du tofu frit. Les gens de la tribu Yoni sont allergiques au soja. L'homme Longcorn a quand même gagné le pari, mais il a failli y perdre la vie. Est-ce que ça en valait la peine? Et Waouh, il dit quoi? Hey, ma'am, do you really know how to make egg rolls? If you're not confident in your cooking skills, you can always go buy them from Shimura Kanbei's shop instead. I promise I won't make fun of you for it. On l'a cuisiné comme un maître. Miss Honorary Knight, what do egg rolls taste like? Tiens, Klee. Tu peux goûter. Wow, you really can cook them. You're awesome, man. It's sweet. So yummy. Yep. It's delicious. Traveler, you are the best. Yeah, these egg rolls are pretty good, but I still think Yoimiya's are better. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? Elle tient un magasin de feux d'artifice. Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps ghosts
goldfish, makes fireworks, and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Miss Honorary Knight, Master Jean, Kaya. Elle ne va pas nommer tout le monde quand même. She's not going to name everyone she knows. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, I'll take you to find her. In most festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time, so she can play with us. She seems like she hasn't been in a great mood recently, but maybe seeing you will cheer her up. Okay, let's go play with Yoimiya. C'est parce qu'il n'y a pas de feu d'artifice pendant ce festival, j'imagine. Ah là là. On va voir les feux de Naganohara. Par contre, Klee plus Yoimiya a quelque chose qui va exploser, c'est sûr. Attention. C'est garanti, il y a quelque chose qui va exploser. Là, cet événement a l'air excellent pour l'instant. Tiens, Yoimiya est là, justement. Yoimiya, don't be sad. Oh, I know. Let me tell you something that'll cheer you up. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Ouh, il y a Arataki Ito qui a perdu 3 fois. Wow, Matsuzaka, nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Irodori festival, but there are still lots of other fun things to do. I know. Thanks, you guys. It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me. I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee! My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganohara Fireworks. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbols. So unique. And your backpack, wow, it's really well made. That's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep. My mom is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person, too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends, I'm sure of it. It's so heartwarming watching these two chat away. Hey, Klee! Since you like 4-leaf clovers so much, why don't I make a firework with a 4-leaf clover pattern and set it off for you? Yeah! And after the fireworks, we can go fish blasting with Dodoko. Hold on a second. Fish blasting? No way. Albedo was pretty clear about that. Pas d'explosion. Oh, oops. I got so excited that I completely forgot about that.
The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Irodori festival. What? It's not allowed? But... Aww. Okay then. Oh. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Why are you suddenly so upset? Ne sois pas triste. Yeah, we still have loads of things we can do. Allons voir le festival Irodori. Right, just like Saika said, there are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Irodori festival could be a real blast. Okay then, let's go! Mais il y a mis avec Klee au festival, yes! Ok, donc là j'imagine que l'Irisme des As, là qui a mis ici qui a les bardes. Non, passons de l'autre côté, c'est le on voit bien que c'est le chemin le plus court. Ah tiens, Fushizome, la fleuriste. Here we are, the venue of the Irodori Festival. On a de rue. Look at all these stalls. It looks super fun, doesn't it? Kusaka, que faites-vous? Au fait, c'est quoi ces fanfictions? Chaque fois que je demande, les gens me prennent de haut. C'est quoi leur problème? Puis, j'ai écouté les discussions des gens dans la file d'attente. Bien que je connaisse tous les mots qui sont prononcés, j'ai aucune idée de ce dont ils parlent. Pauvre homme. Il est là, il doit tenir le panneau. Vous un officier. Bon. Quoique officier, il n'est pas vraiment un officier, c'est juste un homme du truc. Voilà. Bienvenue, vous êtes au centre spécialement dédié à la littérature pour enfants de la chambre Yae. Nous avons toutes sortes de contes sur les démons ici à Inazuma. Les contes ayant pour passages principaux des kitsune, des tanuki ou des tengu sont très populaires. Nous avons même reçu un nombre important de commandes de l'étranger. Ah ok, on peut rien acheter. Oh, dommage. Bon. Le vendeur de fanart. Outlander Brigade. When the wind of death blew towards the blonde samurai? Oh, what a long name. Must be a new one. I've never heard of it. By Kawabunga Iki. Yoimiya, this is a really strange name. Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. That would be me. Oh. Le gars, il se fait détendre son nom directement alors qu'il est juste devant. Oh, le pauvre. Outlander Brigade is a new series of mine, and When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai is the first volume. Outlander's Big Grade? Is it a story about the best of friends? Kaya says that every good story has to have best friends in it. Absolutely not. I would never allow such cliches in one of my novels. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. A stubborn samurai's path to the truth. This is the kind of story that needs to be told. Oh, is that right? Well, I'm not sure that's a very, suitable story for Klee. We might keep looking around. Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? I'll give you 40% off. Oula, la petite remise là qui passe pas. Moi, je cherche un truc pour enfants. Allez. Allons-y à pied. Petit mode marche. Flowers for Princess Fischl. Oh, look! It's Fischl's story. That's right! Flowers for Princess Fischl. Have you read this book before, Klee? Nope, but I know Fischl's story. Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Todoko are always together. I wonder if Todoko is getting bored now.
Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. There are a lot of flammable items at the festival, and we have to be careful not to start a fire. Trop de livres. Darn. It seems like even the Irodori festival can't cheer Klee and you and me up. There must be plenty of things you can do with Dodoko besides lighting fireworks and going fish blasting. Yeah, like, Le petit moment gênant là. Les gens qui adorent trop faire exploser des choses. Ils doivent se comporter bien et ils sont un peu en PLS. Comme la peinture, comme écrire une histoire. Wait, so that's what you're suggesting? Le festival Irodori est l'occasion idéale pour raconter des histoires. That's right! The Irodori festival is a place for putting your work on display. You could show Dodoko's story for everyone here! Considère que Dodoko peut jouer avec tout le monde ici. Bingo! What do you think of that idea, Klee? Mr. Albedo taught me how to paint. I can paint the story of Dodoko's adventure in Inazuma. Oh. That's very imaginative. I think it's a great idea. We could even put the finished story on display at the festival. Yay, great! Dodoko will be so happy. Perfect. Okay, so I have some paper, paintbrushes, and paint at the shop. Let's go to the shop and paint your story there. Yay! Let's go, let's go! Très bien. Those two can run so fast when they're motivated. We better catch up. Let's go. On va voir Arataki Ito. On l'a pas encore vu Arataki Ito. Bon, dans une quête ou quelque chose. Je pense qu'il y a quand même une certaine chance, non? Klee and I just had a discussion, and we've decided. We're gonna keep the content of the story a secret from you guys for now. Pourquoi? Obviously, I can't tell you why. Or, you'll see. Don't worry. You can keep exploring the festival while we're busy in the shop. We'll be here when you get back. Come on, Yoimiya, we should get going. Let's go inside and start painting. Ils entrent dans la boutique. Oh, Paimon was hoping that we could all paint together. So unfair. Actually, Paimon's got an idea. Come on, let's go around to the windows and take a sneaky peek. Non, Paimon. So, what does Dodoko do after getting to Inazuma? Dodoko goes to eat tri-flavored skewers, tonkatsu ramen, and egg rolls. Ooh, that sounds great! Is that what you're painting? It looks beautiful! Once you're done painting, let's go get it printed. We'll print a whole bunch of copies and go hand them out at the festival. Although it'll cost a lot more to get it printed. Let me see if I've got enough saved up. It's okay, Yoimiya. I have some mora. Look. 50 mora is probably not quite enough. Well, if we don't have enough, we can ask the Traveler for ideas. Miss Honorary Knight has helped a lot already. I don't want to trouble her. So, I think I should just go fish blasting to earn some mora. No fish blasting. Paimon and the Traveler said so. Oh, then we've got no choice. We'll have to go see Mr. Albedo. Who's Mr. Albedo? He's my older brother. He's super duper smart. He can do anything.
And he knows how to paint, too. He paints Hilly Churls, Kaya, and even Dodoko. That's why he came to Inazuma this time, to do paintings for everyone. Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo must be an artist working with the DIT Publishing House. An artist? Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Sucrose alchemy, and the other as an artist, doing paintings for people. Yoimiya, let me show you something. Mr. Albedo taught me you can paint Dodoko's color like this. Wow, I can see the resemblance. All right, I'll paint the streets, and Klee, you fill in Dodoko's colors. Hey, you can even write the story over here to explain what's happening in the painting. Okay, let's write this. Oh. Shoot! Paimon didn't hear the last part. Un peu plus tard. Dodoko sure had a lot of fun in Inazuma. Nous on a attendu pendant tout ce temps. Those two sound like they really did go on an adventure with Dodoko. They couldn't be happier. Now, we have to get Dodoko's story printed. Come on, let's go to the DIT Publishing House. Et ils doivent être occupés là-bas, non? From Leila that we're supposed to meet should be arriving soon. Let's go to the docks. Il arrive. You know that Shinjo will be on board, right? So we should be careful not to say anything about the stolen novels. Il arrive. L'auteur. Le goût à geek, il arrive. Here we are. This is the DIT Publishing House. Yeah, Publishing House. Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. Auntie? Who's that calling me Auntie? Oh, it's the little girl who came with Mr. Calx. How can I help you, little girl? Auntie Aratani, can you help me get Dodoko's story printed so that everybody can see it? Dodoko? Oh, so you've been writing a story, huh? Is Dodoko the main character? Not only that, Dodoko is also real. Look! Huh? I don't quite understand. We'd better explain this to her. Vous expliquez qui est Dodoko et ce que Klee a eu à faire à Tani. Oh, I see. Oh, I'd love to help you make this wish come true, but I'm sorry. The deadline has passed for accepting printing orders for the Irodori festival. Auntie, are you saying Dodoko won't be able to meet everyone after all? Oh, I'm sorry, little girl. Oh. Oh, Klee, don't be upset. You still have me and the Traveler. We'll think of something. Oui, on va trouver un moyen. Miss Aratani, is there any way at all we can still get this printed? We can pay extra. And if you're short on staff to help with the printing, I can pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm afraid it's not as simple as that. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. The printing press is already working overtime to try and catch up. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this idea. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he'd take me to the festival, but he was so busy with work that he forgot all about it. I waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. Eventually, people started coming home from the festival. That night, I cried miserably. To this day, I still remember how sad I felt. I don't want Klee to feel the same way. If we can't get it printed, then we'll just have to find our own way. I can paint.
Over the next few days, I'll paint as many as I can. Then we'll take those to the festival. My, Yoimiya has quite a determined spirit. I like it very much. It's Miko and Albedo too. We heard everything. Oh, Lady Ai. It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the printing. But our mission at Yai Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. It would be a crying shame if we couldn't even help one adorable little girl fulfill her wish. Let me think. Oh, I know. Yoimiya, little girl, you can print your book, but on one condition, okay? Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am ready to face it. Dear me, it's nothing that horrendous. You make it sound like I'm some sort of wicked witch. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only one way. You have to combine it with another print. However, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, so you have to reduce it to about half the size to make it fit. Is this a sacrifice that you're willing to make? Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Are you okay with that? Yup, I am. Thanks, Miss Guji lady. What an adorable little girl. Well, that settles it. Aratani, make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, Lady Ai. I'll get right on it. Combining the prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. I am terribly sorry about that. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Besides, the Yai Publishing House will need your help with the illustrations again next time, Mr. Calx. You could also consider it as my investment in you, All right, I won't disturb you two any longer. Bye-bye now. Bye-bye. Yay! Everything worked out perfectly. Now, we just need to wait for an update from the Yai Publishing House. Yoimiya, Traveler. Thank you for keeping Klee so exceptionally well entertained for me. No worries. Vous avez aussi passé du temps avec Klee, Albedo. Yes, you're right. Klee is family, after all. Donnez la fin de la pression le lendemain entre 14h et 16h. Pour l'instant, Xinkyo, il attend. Il attend toujours. Ok. C'est quelqu'un qui est venu le chercher. Ne t'inquiète pas, Xinkyo. Ce sera dans le prochain épisode. Ah là là, il faudrait que j'enregistre. En théorie, ce serait bien si j'enregistre ce soir, vu que... Demain, je risque d'être occupé. Putain, faut que je mette en ligne en tout ce soir aussi. Ah, vu que demain matin, je travaille à 10h. Non. Bon, je pense qu'il va falloir faire des sacrifices pour que... dans l'enregistrement. Ah. Désolé, monsieur. Je vous ai renversé. Look, Miss Honorary Knight, Auntie Aratani brought us Todoko's story. Now we can finally see what secrets Klee and Yoimiya were keeping from us. Oh, it's really nothing that exciting. It's the story of Todoko and me. And me. And you guys. Parlez de moi dans l'histoire? De Paimon et moi dans l'histoire, ok.
Tous les Dodoko doivent un jour chevaucher le vent et les vagues pour partir à l'aventure, dit un jour une douce et belle maman. Il ne s'était pas trompé. Notre Dodoko était si heureuse quand sa meilleure amie, Klee, lui dit qu'elle partait à l'aventure de la nation de la foudre. Partager un repas délicieux au bon chasseur avec Klee, écouter ensemble les chants des bardes. Dodoko adore toutes ces choses-là. Est-ce que Dodoko aime plus que tout quand Klee est... Mais ce que Dodoko aime plus que tout... Putain, il manque un mot. C'est quand Klee est là. C'est de compter les étoiles dans le ciel ou encore de tisser des couronnes de fleurs. Après tout, tous les Dodoko ont envie de partir à l'aventure en chevauchant le vent et les vagues. Pour se rendre à Inazuma, il faut traverser les vents sauvages, enjamber l'océan et endurer des orages terrifiants. Dodoko ne craignait pas le sifflement perçant du vent, car c'était une bénédiction de l'archon Anemo. Ne s'inquiétait pas non plus des vagues déchaînées de l'océan, car elle était très courageuse. Son tonnerre rugissant, c'était pas non plus un problème pour elle, ça non. Parce que tout membre de la famille de Dodoko qui se respecte se doit d'être capable d'affronter sereinement toutes les épreuves se présentant devant lui sur son chemin. Toutefois, Dodoko ne souhaitait pas que Klee soit confronté à de tels dangers. Dodoko était la meilleure amie de Klee, et les bonnes amies se protègent mutuellement. Et puis... Oh, il y a une image qui arrive. Puis Dodoko ne voulait pas être séparé d'elle. Sans Klee, toutes les aventures étaient comme des fleurs sucrantes incapables d'éclore, à la fois tristes et pleines de solitude. Même si Dodoko parcourait les terres et les mers de Teiwat de loin en large, ça n'aurait aucun sens sans Klee. Il n'y avait donc aucune hésitation à avoir. Dodoko allait partir à l'aventure avec sa meilleure amie Klee. Si elle devait prendre le bateau, Dodoko ne pourrait pas voler librement dans le ciel ni nager joyeusement dans la mer. Mais ce n'était pas grave, car elle pourrait profiter des sourires de Klee et des histoires d'Albedo. Ça en valait vraiment la peine. Ouais... À Inazuma, la notion de la foudre, des fleurs et l'herbe sont violettes. Les poissons et les oiseaux aussi sont violets. En fait, tout est violet. Il devait peindre tous ces paysages. Albedo n'aurait sans doute même suffisamment pas de peinture violette pour ça. Quel dommage qu'il n'ait pas le temps de peindre avec Klee et Dodoko. Albedo est un adulte, et comme tous les adultes, il doit s'occuper de trucs de grands. Heureusement, Dodoko a toujours Klee à ses côtés. Klee trouvait toujours des choses joyeuses à faire. Dodoko n'avait qu'à rester avec elle pour ne jamais s'ennuyer. Putain, l'épisode est déjà très long. Klee avait plein d'amis à Inazuma, comme le chevalier honoraire, Paimon et Yoimiya. Tous ensemble se sont joints à Dodoko pour vivre une aventure des plus formidables à Inazuma. Youhou! À l'aventure! Le chevalier honoraire emmena Dodoko grimper sur le très haut mont Yugu. Escalader une montagne, c'est fatigant. Tout le monde s'est donc allongé sur le cerisier sacré pour faire une grosse sieste. Au réveil, nos compagnons ont découvert que les ailes avaient poussé sur le corps de chacun d'entre eux, comme des tengu. Celle de Klee était rouge, celle de Yoimiya était dorée, celle du chevalier honoraire était bleue. Quant à Paimon, elle lui n'est pas poussé d'ailes, vu qu'elle n'en avait pas besoin pour voler. Oh, Paimon qui n'a pas d'ailes. Oui, c'est normal, mais Paimon qui... Je suis sûr que si jamais ça arrivait, Paimon, elle serait là. Mais moi aussi, je veux des ailes. Obligé. Tout le monde les a déployés ensemble, provoquant une forte bourrasque. Ouh! Le coup de vent a fait virevolter les cheveux de la prêtresse. Ils étaient tout emmêlés. Oh non! Envolez-vous vite avant que la prêtresse ne s'énerve. Les grandes aventures, c'est trop chouette. Par contre, le ventre de Klee a commencé à faire gloucou. Zut alors! Comment tu peux oublier une chose pareille? C'est important de manger de bonnes collations lorsqu'on part à l'aventure. Miam miam miam. Les joyeux lurons se régalaient ensemble des onigiri qui sont achetés. Dodoko et Paimon ont fini de manger en premier. Le ventre plein, Dodoko a vu le sourire de Klee. Il n'a pas pu s'empêcher de penser que rencontrer Klee et les autres était la chose la plus joyeuse du monde qu'il a eu ça arriver. Oh. Avec des dongos. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que toi aussi tu fais partie de cette aventure. Tu as partagé des aventures, des rires et des plats merveilleux avec les personnages de cette histoire. Tu es leur super ami. Tant que tu ailles admirer le feu d'artifice de Yoimiya avec eux. Ouais. Alors que tout le monde regardait le feu d'artifice de la joie et la bonne humeur, Yoimiya a dit. Alors que notre imagination ne s'épuise pas, ne semble plus libre que jamais. Puis elle leur exclamé, on sera amis pour la vie. Regarde quand Dodoko est heureuse parce qu'elle est avec ses bons amis. Toi aussi, tu es l'ami de Dodoko. Alors va vite rejoindre tes nouveaux camarades dans la plus belle des aventures. Cool. Paimon's in the story too! This is Paimon's first time featured
Ouais. Of course we included Paimon. This is the story of everyone's big happy adventure with Dodoko. This story is me and Yoimiya's gift for Miss Honorary Knight. Lady Yai wanted me to inform you that since this book was printed together with another work, there are many more copies than you may have anticipated. We won't charge you a printing fee, but in exchange, the extra copies of your book will be included as a free gift with purchases of the other book. Is that okay with you? Oh, are you sure? I mean, it's fine by us. But what does the author of the book think? Actually, the book that yours was printed with is called the Tevat Travel Guide. Ah! Le guide de voyage en Tevat. C'est vrai, on n'a pas l'édition d'Inazuma? Merde. Hey, that's Mommy's book! So, Klee's mother is a writer? Huh. Klee's mother, Alice, is a renowned adventurer in Tevat, and the Inazuma edition of her popular Tevat Travel Guide series is set to be released imminently. Lady Yai has already decided on how to promote it, a joint endeavor by Tevat's biggest and best mother-daughter adventure duo. It's sure to be a huge hit. Paimon knew it. Mika would never do anything for free. A typical move by Lady Yai. It works out well for everybody, doesn't it? Yep, I'm super happy because my book gets to be released together with Mommy's book. It's like me and Mommy going on an adventure together. Oh, I'm so glad I came. The Irodori Festival is the best! Hein. Allez, Dodoko! Ça, il dit que... Ouais. Et le guide de voyage en Tevat, il est où? Oh! Allez, Dodoko. Le arbre naît de la collaboration entre deux filles dont l'une est plus jeune que l'autre. La gentillesse et la bienveillance transparaissent dans chaque chapitre. Car les histoires est un cadeau qu'elles offrent aux lecteurs. J'espère que ce livre vous fera sourire après une longue journée de travail. Oh... Guide de voyage en Tevat, je veux l'acheter. Vous trouvez au stand officiel de la chambre Yai, venez jeter un œil. Être au choix, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sont pariés à l'occasion du festival Irodori. C'est étrange, Kiyoshi, Shinkageuchi. Oh, le guide de voyage en Tevat, Inazuma, il est là. L'autre, il est là aussi. Putain, une légende d'épée. Ah, on pouvait acheter les autres aussi. Bah, Flood, la princesse Fichelle, je l'ai acheté depuis un moment déjà. Allez, on achète tout. On achète tout. Tout, je vous dis. Shogo tout puissant. Comment j'ai été récrané en raid pour limiter, putain. S'il te plaît, Maguji Kitsune. Allez, ça a l'air intéressant aussi. Hein. Connaît du succès, raconte l'histoire de la shogun incapable. Taguchi Kitsune de talent extraordinaire. Se déroule dans le même univers que... Ouais, comment j'ai été récrané, ouais. Là, sont des auteurs différents. Ils suscitent le même engouement. Ok. C'est vrai qu'elle voulait faire un livre, faire apparaître un tel roman. Les chroniques des six Kitsune. Une légende d'épée. Niveau chapitre 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, princesse Mina de la nation déchue. Et on est bon. Hop là. C'est tellement de trucs. Ah oui, l'inspectrice du bureau des affaires étrangères. Don't miss the official stall of the Yai Publishing House. Check out our fairy tale picture books. To request a fan fiction booth, please apply here. Attends que ça passe.
On s'en fout. Archive. Ouvrage. Guide de voyage en Taiwan. Je vais voir. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Si jamais vous voulez lire. Passe vite fait. Bon, apparemment, Alice a bien sûr fait des terribles bêtises. On va voir, là, il y a Shuri. Ouais, t'es au village Iggy quand il y avait encore des gens. Oui. Essaye d'attraper le chat. Le sanctuaire. Aïe aïe aïe. Le chat qui parle. Ben voilà. Avec ça, on a bien avancé. Ah, les gars d'Amaran, c'est bon. Ça, c'est plein complet aussi. Prix de l'arme divine. Plus qu'un chien. Princesse nain, je dessine. Évidemment, les contes de la Letoki, donc il faut qu'on récupère des pages. Une légende d'épée. 3, 4, 5. On avait le tome 5. Ah, il reste le tome 6. Gars dans l'espace. What? Il a écrit Star Wars ou quoi l'autre? Collection de Byakuya Koku. Les fleurs pour la princesse Fisher, on a qu'un tome. Voilà. Allez, est-ce qu'on a terminé la quête? Il semblerait, chers amis. On va donc devoir s'arrêter là avant qu'on passe à 1 heure entière. Et voilà. Bon, l'histoire avec Klee et Yoimiya. La fois où on a sauvé le passe-tête avec des tanuki. Ah! Guide d'achat de la statuette de son excellence la toute puissante Narukami Ugosho. Sarah, c'est toi? Je pense que... Correspondance critique de livre et un général super chanceux. Oh! Un général. Ça c'est Goro, je suis sûr. Avec des tanuki. Salut? Pas sûr. Bon! En tout cas, en attendant la suite, il va falloir que je fasse du montage, chers amis, pour que vous puissiez avoir ces épisodes demain. Oui, c'est terrible. Demain. Les choses sont censées sortir trop vite. J'ai pas le temps. Le travail. Bon. Quoi qu'il en soit, on va donc se laisser là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. Et en attendant la suite, n'hésitez pas. Je vous dis donc au revoir et à bientôt. Ciao.